mwasankulidwa ndi Yawe, mwasankulidwa ndi Yawe, Yawe mwasankulidwa ndi Yawe. Nditu ife tonse amene tasonkana pano tinasankulidwa ndi Mulungu kugwira ntchito yake pa dziko lapansi pano. Munthu aliyense, monga mmene tinanenera pa tsiku loyamba ya novena yathu, kuti munthu aliyense ali ndi chochita, ngakhale mpingo, ngakhale dziko lonse lapansi pano. Kulibe munthu wina aliyense amene anganene kuti ndi wopanda pache, alibe mphamvu, alibe ichi na ichi, ndiye sangagwire kanthu kalikonse. Ife kukhala Khristu ndife antchito amene Mulungu anatuma munda wampesa, monga mmene tinanenera dzulo kuti anatituma munda wampesa muja kukagwira ntchito yake. Ndelero tikuti ntchito zathu zimene tigwira zinene za ife. Koma funso ndi ili: kodi ndi ntchito zotani zimene tigwira pa moyo wathu wa Chikhristu? Pamene Yohani Mbatizi atuma ophunzira ake kwa Yesu Khristu kukafunsa kuti kodi ndinu Mesiya uja umene tikali kuyembekezera, kaya mwina tenera kupitirizabe kuyembekezera wina? Yesu ati, taonani zonse zinthu zimene ndili kuchita zosiyanasiyana, mwaziona ntchito zonse zimene ndili kugwira. Pitani, bwererani kwa Yohane Mbatizi ukamuuza za zimene mwazionazi. Pitani kasimbeni za zimene mwazionazi. Ine sindikuuzani kanthu kalikonse za ine, koma onani chabe ntchito zimene ndagwira. All of us have been called, have been invited to participate in the mission of Christ, the mission of healing the world, the mission of being the light of Christ wherever we are. Kukala kope ya Kristu konse kumene tilili, because that is our mission, to be Jesus Christ, to be the other Jesus to the other person. Zonse zimene Yesu Kristu anabwera kuzazichita pa dziko lapansi pano, ife tiyenera kupitirizabe kuchita chimozimozi, kutandiza anthu ena, kulalikira mawu a Mulungu, kuchita zinthu zabwino, to involve ourselves in the works of mercy. This is our mission, and the works that we do are going to say a lot about our identity. Kukhala Mkristu si kukhala mchalichi yayi, because mchalichi ngakhale satana wamene satana mkulu ngakhale mchechi muno. The fact that we are here in church does not mean that we belong to God. Mungafaka wilibala mwaifaka mugaraji muja zaka ndi zaka, wilibala zaka nkhala wilibala siza sanduka gali moto yayi. Wilibala ncha nini wilibala? You can keep it there for for many years, but it will continue to be what it is. Meaning that ife kukhala muchalichi muno, kubwera pa chalichi masiku onse, kuchoma pa chalichi pano, si kanthu ngati sizioneka muzochita zathu. Palibe pindu. Kuvala uniform yakubungwe, pindu palibe. Ngakhale ine wansembe kuvala izi nyula zabwino izi, palibe pindu ngati zochita zanga ndi zina. Kuli bantu bena ali so ndi mpingo, so taiti na chalichi taiti, zonse za mpingo aziziba, makona yonse apa chalichi amaziziba. Imwe ngati mupembe kuti mufune mupyangeko pa chalichi ka museko mugwireko ntchito iyi ntchito ndine amene nimagwira osagwirako. Timachowa pa mpingo, blocking others from participating in the mission of Christ. Ife kukala close kuchalichi, kukala pafupi ndi chalichi, it's not the same thing as being a Christian or a true Christian. Chivuka chi Kristu chimaonekeradi mchani muzochita. Kodi timakhala bwanji ndi anthu? Tikamba kunena mawu pakamwapa ndi mawu otani amene matulukapo. Kodi zinthu zimene timanena zimakumudwitsa anthu, mwina zimasangalatsa anthu. Yesu Kristu akuti onani ntchito zanga, ine sindizanena kuti ndine Mesiya uja amene munali kuyembekezera. Onani chabe ntchito zanga. The works are going to speak for me, and indeed the works that Jesus is doing speak for him.
They define his identity. And this is our mission as well as Christians. Imene ndiye ntchito yathu kukhala Khristu pamalo ponse pamene tilili, kugwira ntchito zabwino, kutandiza anthu mozipereka without expecting anything in return. Osati ni kutandize nayo ukanitandize mailo iyayi, just help people, kuzipereka chabe mwaipela kwa tine nkalafurisha fya abantu nango abantu bale tashata batashine tatafika tenchito efyo ine nchito yandi kula bombera felesa kula afurisha abantu enchito yandi ichirambu chaba kuisa chaba kumulu mpoto yanga ili kumwamba. It is true that people sometimes do not appreciate our efforts. It is not always that people are going to say ziko mumagwira ntchito ya bwino, even if they've seen kuti apa koma mwayigwira ntchito apa paoneka apa ntchito nditu mwayigwira, but people are not going to say thank you. And sometimes tima kumundo timamva mtima kuwawa. Chifukwa chani timamva mtima kuwawa? Because you are doing something so that people say thank you. Yesu Kristu sana alikembekezera thank you, anazipereka chabe kutandiza abantu. And chifukwa cha icho banamusa bwanji banampereka ku nyumba ya milandu. Because of helping people, sometimes they are going to be persecuted. Jesus says, if you want to be my disciple, carry your cross. Nyamula mtanda wako. Chifukwa kusatira mbi Yesu Kristu si chintu cha pafupi ai, ndi chintu chovuta. Koma mpoto yathu sili paziko la pansi pano ili kuti kumwamba. Mulungu mwina wake amene anatipasa ntchito iyi anatisungira mpoto yathu ndiye tizaipeza kumwamba kuja. As we are still here on earth, we have to continue working without expecting anything in return. True Christianity is giving ourselves totally. Kuzipereka nditu, kuzipereka osayembekezera zinthu zina kwa bantu bena. Because people will not always say thank you. People will not always appreciate your efforts. Don't work for Christ to expect a reward, because your reward is in the hands of God. Ife ntchito yathu ndi kuzipereka chabe. Yesu Kristu pa moyo wake wonse anazipereka nditu kutandiza anthu kupulumutsa dziko la pansi pano. Pambuyo pake njani chinachitika, banampereka pa mtanda. We are going to be crucified like Christ, but that doesn't mean that we have to stop working. Yesu afuna kuti tipitirizebe ndi ntchito zake kuzipereka nditu, because true Christianity is following Christ while you are also carrying your own cross. That is true Christianity. Uleme bwanji unyamulani mtanda, Mulungu amene anakupasani ntchito imene mukugwira asakupasani nso mphamvu zonyamula mtanda umenewo ngati muzipereka nditu. Yohani kabatisha atuma abantu kwa Yesu Kristu usheni we nangu twabona okulolela omuntu umbi mulandunshi panshite Italy imyaka n'emyaka abena Israeli balelolela kalubula balelolela omuntu mo wakusaba fumya kumunga wefuafwa abantu balechula munshine shale kanalekana Yohani kabatisha aishire bamona alefu kwa alechite fintu fyale kanalekana ale batisha abantu alefunda bamubaya mukonka balamwipusha ushe iwe uyatulolela. Yohani kabatisha atira yomko aite ine ne wachepa fino chikwe tena maka aya kakula inshinga panja toshakwe lero mumbira nsima intu twabelenga pali inshita Yohani kabatisha nakota n'okukota na maka yakwenda fira mukomboni alefunda yakubatisha takwete nomba anfwa uko muntu mwefi alechitefi papwa alechitefi ntu fyale kanalekana emulandu ine atuma abafungwa bako kuyayipusha kwa bati usheuri ya untu nasesemepo wiwine waisa kabyeni mwe mwipusha ifi ala mweba mwise munjebe. Yesu Kristo bamwipusha atira moneni nchito shintu ndebomba ishina nchito shintu ndebomba esho bwelele nimo kulika Yohani kabatisha mwe mushimikira kwa bati chene uya untu twalelolera nafika pantu vyonse natufimona mu nchito shintu alebomba. Monse ifu twabange buku ili abantu bambi babelenga twabange buku ilio leso mwine atupela kashi mulili buku twabona okulemba mu efintu fimo ele efintu nga twafilemba abantu bambi bafibelenga bakoshiwa kumpashi bayafirishiwa munsheshale kanalekana. Maybe the question is mwe buku lintulesa ampela imo kubange buku ushamulili buku finshi mulembamo ja musango shani fintu mulembamo usheni inselesha kumukola usheni uchakolwa usheko kutuka panganda ushe vya kuleta mpasa se apa ya abantu fintu vya musango shani nangu ushe vya kukula abantu ife mulembamo
mwaba munyinani okuba omukristiani tekufuala uniform nga bintu tusosere okuba omukristiani tekwikala mukyeki nga bintu tusosere bantu mukyeki mwine omukyeki nendo kikine kirabelama okuba mukyeki tekwati wonse tuli bololoke yo mukyeki muno mulasangwa wonse tulasangwa omuntu abagwaka bolala mubaliba kite wonse byamutomo tuli nomba mulandu walusero wakwalesa lesa katuka pefikoti yo ala tupela ka second chance uko bati nangwa linawalibipa nangwa linawalibefinefi nga waitula ine nalakuafuisha nalakuamya ero nga nakuamya walafuma uyafuisha kuna bantu nabambi kuti nabane kabolala kuti nabane chendende kuti nabane fyonsefi namba naitula kuli lesa alangwanya bantu lesa wesu waluse ngatwalamba lesa ala tusanfya atusambika ngapusha kutusambika ala tufunya muli ala menshi alandire ero amenshi aitila yeka bantu nangfe tuli babi tuli bana bakwe abwate mwisha abwaipangira omwine kashiro tunaisa muchechi twaikala muchechi tekuichitaba ololokeyo kuyolopa kuichefya pachinso chakwe nokutira mwemfumu naile tafurifine naba nobibwandi lero ngwanye bakutinga nafuma naine ndiye yafurisha kwa abantu bambi ukuamishiwa. All of us here are wounded healers. We are wounded, yes, because we have problems, different problems, things that trouble us. But we are also healers because with all our brokenness, God sends us out there to heal the world. God is not waiting for us to be perfect before He sends us. Alefu atutumepunze kujya nobuna shabwesu. Atubonfye ngefi bombera fyakunda vintwalera ndapamande palya. Nobuna shabwesu, no wibwesu atubonfye ukuwamye ekyalo, ukuposha ekyalo. Ushe na tuitula muchine na mchishinka. Inona vena Yesu ifire yatu afurisha bonse. Ukuitula kulilesa. Ukuitula kulilesa. Afurishe ntuposhe Yesu. Afurishe na ifubene fuwebene. Mubuna shabwesu. Atukoshe. Pako tinefubene tuafurishe kwa abantu bambi abalekabira Kristu. Ife ndife nyale za Kristu, nyale ya Kristu. Ndiye tienekera kuhunikira abantu bena kuti osati atizive ife koma azive Kristu chifukwa cha ife. Sometimes because we are so good, we are doing a lot of nice things, we want to draw people closer to ourselves. We forget that we are not the Christ. Jesus is up there and He is the principal light, and whatever light that we radiate comes from Christ. Today Stephen tekuifaile obufunfu ebeneyo kulenga okuba tukupitira mufisuma bintu tubekita abantu bayishiba umwine bayishiba Kristu twabafenga olubuto nga twafika pali mfinfi bafire pabo olubuto pantu olubuto luntu tukwete lwefuma kumwine olubuto Kristu umwine. But sometimes we forget that the light that we are radiating is coming from somewhere else. To be a Christian is not to wear a uniform or to wear a rosary. To be a Christian is to act like Christ. Koma umwe wachi Kristu mwovuta bale ndialongo. Si chintu chapa fupi kukala mkristu wabwino. Timafunisisa wena kukala Kristu wabwino. Koma zima vuta. Echo ba indinalo mbwati limo ndanaka. Ndanaka bantu ndi muntu fye. Ndafwaya ukuchitefi ntifisuma. Nomba limo ndasanga fye ndeta chani ndiye chitefi. Na Paulo aliranda pali umulandu. Nimafunisisa kuta zintu zabwino. Koma ntawi zina nimazipeza chabe ndinokolewa chabe kwa nakolewa chabe nakolewa basi natukanako natumanyozo naenda. So chabe. Koma nimafunisisa kuta bwanji kala muntu wabwino. Basi nazipeza chabe nimenya wakazi wanga namenya basi namenya badila bazizira basi deya pita. Nimafuna kukala muntu wabwino koma basi napeza chabe mfa kavuruvuru pagupa pa bungwe na kavuruvuru confusion bantu bamwazikana basi ndimafunisisa kukala muntu wabwino koma zima ndivuta chifuka ndine muntu chabe. Ife tonse ndife bantu nokuna shatu alikwata lero ngachakwa twalesha na makaunzo kula ibikirishapo uko abantu basuma ife fintu tonse tupone na FB fintu tupone na FB tezitule pone na modi bili yo lero kumla ndo akubati tutilati ndi muntu fye as if to be a human being is a bad thing. Ndi muntu fye muri muntu wesu ema olubuto lwa Kristu wabona okusanikira
lero tetirusanike nga chako bati twala ponina muli bumuntu fye ndi muntu fye ine kansha cyo nsire fyonse fifi nga twala ponina muli icho no kwikala mwe twayikala twala tusha ninshimkwai teti rubuto kwa Kristo rusanike muli ifwe. We can be very committed to the church. Kukala committed bwino ntchito zonse bagwambo zonse zimenayo tikakwira ntchito mulipo tipite tikade mulipo zonse mugwira. You can be that close to the church and that committed. Koma zinthu zochita zathu zokamba zathu ngati sizigwirizana na kuja kuzipereka kwathu ngati kugwirizana kweni palibe ntchito zonse zimene timagwira pa mpingo ntchito zonse zimene tichita pafupi ndi mpingo ndi zachabe. Because when you go there to heaven, you are not going to say to God, ndinali kugwira mchito za mpingo. God is going to ask you, koma inu amai, inu atate, munali kukhala bwanji ndi anthu. We'll have to explain ourselves. Munali kukhala bwanji ndi anthu. Tipempere kuti Ambuye Yesu Kristu azitilimbisa pamene tikali kulakalaka kukhala pafupi ndi iye, azitilimbisa azititandiza kuti tizikala olimba ma temptation tisazikweramo azipitira patali. Ambuye adalitse mawu ache. Amen.